Atamaria kia koutou. Nau mai ki tēnei karakia, mō te ata nei. Welcome to morning prayer for today, Tuesday, the 14th of September. It's wonderful to join with you and to be able to share with you in worship this morning. We're going to begin with a prayer of preparation. Ka tīmata tō tātou karakia I runga I te ingoa o te matua, te tama, me te wairua tapu. Āmene. Ke inoi tahi tātou. E te atua kaharawa. E tūwhera ana ngā ngākau katoa ki a koe. E mōhiotia ana ngā hia katoa. E kore hoki e ngaro I a koe te mea huna. Horoia o mātou whakaro e tō wairua tapu. Kia pono ai tō mātou aroha ki a koe. Kia tika ai te whakanui I tō ingoa tapu ko iu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmene. Our himini this morning is himini number 46, which whakarongo ki te kupu, which comes to us from Hatia and is sung here, and the words will come up on the screen for you to join in as well. Mozuke na pu
Tēnā koutou katoa te whānau a te kaiti, nau mai, hara mai ki te huna, ka hua mai, hono mai, ki a tātou i tēnei ata. Ki te titoro ki ngā kupu a te atua. I tēnei ata ka whakaarororo ahau ki te waiata e tuawaru. Ka pānui ahau mai i te paipera tapu Māori. Psalm 8, reading in Te Rao Māori. Verse 1. I hoa, i tō mātua riki, anō te nui o tō ingo i te whinua katoa. Pa ku ana i a koe, tō kororia ki runga ake e nā rangi. Upu ea koe te kaha o te mangai, o nā ku nā huna, o nā mea no te uhei me mo au huariri, hei pehi mo te huariri, mō te kairapu utu. Ka titira ahau ki au rangi, ki te mahi a au maiho, ki te marama, ki ngā whetu, e hana nei e koe. Verse 4. E a te tangata, e maharatia ai e koe, te tamarai nei a te tangata, i tirohia ai ia e koe. Nohi nohi nei te wahi i te whakatitia, i ho, ia e koe e te autua. Ka runganatia ana ia e koe ki te kororia ki te hunoria. Waiho iho e koe he kingi mō ngā mahi e au ringa. Kua waiho e koe ngā mea katoa e arauro e ona wawai. Verse 7. Nā hipi katoa, nā puru, me nā kerehe katoa o te praere, te manu o te rangi me te ika o te moana. E tire nei e nā ara o nā moana. I hoa, e tō mātua riki, anō te nui o tō ingoa, i te whenua katoa. Whakaronga ki te kupu a te wairua ki te hahi. Whakapāinga te atua. Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. Just some reflective thoughts about this psalm. As soon as we move out of level 4 due to this lockdown, feels like Groundhog Day. I can only anticipate the relief and joy when we're able to start travelling outside Tamaki Makaurau to Ngā Haue Whā o Aotearoa. For our whānau, we travel through the Kumara lands of Ruai, Dāgoo, to be with our tupuna up on the hilltops of Pariro Ruai. Stop in for a cuppa with our brother-in-law, Miki Pānapa, who celebrated his 70th birthday in July. En route via the Kaihu pub into the Waipori forest, we would stop and gaze at the majesty of Tāne Mahuta and marvel at this gigantic taonga which holds centre stage amongst the rākau of the forest. An hour later, coming over the hills, we gaze at the sparkling moana of the white sand beaches of the Hokianga Harbour and stop at the fish and chip shop, Nopanoni, admiring the glistening Makariri waters, where once Opo the dolphin swam with the local tamariki. Oh, what a lovely picture to dream and look forward to. You see the psalmist heralds in chapter 8, verse 1 to 2, the majesty, the mighty, the excellent name, that name Yahweh, which the earth and the heavens reveal the Lord's splendor. You see the mighty God, this God, whose glory is displayed across the face of the heavens, appoints and evokes the praises of little children to silence the dark powers arrayed against him. Check out this application in Matthew 21 verse 16, as noted in my NIV study Bible. Wow, it's hard to move past these words knowing that the God who spoke to the whenua of the Kumara Gardens of Ruai has spoken to creation, the seed-bearing plants and trees as noticed in Genesis chapter 1 verse 11 to 12, and revealed the might of Tāne Mahuta, to be greeted by the sparkling moana of the Hokianga Harbour, that God said, let the waters swarm with fish and other life. Genesis chapter 1 verse 20. And God saw that it was good. Verse 3 of the Psalm says, when I look at the night sky and see the work of your fingers,
The moon and the stars you set in place. What are mere mortals that you should think about them? Human beings that you should care for them. Yet you made them a little lower than God and crowned them with glory and honor. In chapter 8, verses 3 to 5, in light of God's awesome glory, it might seem that people would be insignificant to him. However, he has crowned them with glory and honor and placed them over all creation. Picture that, whānau. He has placed us over all creation. That's mind-blowing in itself this hour of the morning. To consider a God, the God, would place us in such a position. Verse 4, what are mere mortals that you should think about them? Human beings that you should even care for them. Literally, what is man that you should think of him? We see the Son of Man, i.e., the Son of Adam, that you should care for him. And yet he would care for literally us because of his Son, Jesus Christ, the second Adam. This is where God sees and places us. He means for us, whānau, he means for us to be that influencer, to be that conqueror, to take in charge of all that he's given us, to be the head and not the tail. In verse 5, and yet you made them a little lower than God, or yet you made them a little lower than the angels. Hebrew reads, yet you made him, he made man a little lower than God. Human beings bear God's image. We bear God's image. The Lord has endowed us with dignity and charged us to rule and reign, as indicated in Genesis chapter 1, verse 26 to 27. That's amazing. That's incredible to consider. The God who created the heavens and earth will consider us. He gave us life, life abundantly, that we will take hold of the promises because of the great sacrifice of Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again to resurrection power, that you and I this morning would enjoy that similar fate for our lives. Tuku whakatina tēnei ata. My encouragement this morning, whānau, is during this time of lockdown, take time and pause. Gaze and reflect on the majesty of the heavens and the shimmering waters of the moana, our local moana. It's a picture of God's handiwork, which he said was good. But remember when God created us in his image and given us dominion over every living creature and plant, he said this, it was very good. Psalm 17 verse 8. Keep me as the apple of your eye, Lord. Hide me in the shadow of your wings. The cry of David is that God, our God, would have us very much at the center of his eye. I runga I te ingoa o te matua te tama me te wārea tapu. Āmene. Ngā mihi whānau. Have an awesome day. Ka kite. Tēnā koe Les, ngā mihi nui ki a koe I tēnei ata mō te kauhau, ata whai te kauhau pai. Kia inoi tātou, ko akona nei tātou e tō tātou ariki, ka inoi tātou. E tō mātou matua I te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea tia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rita anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei, he taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei I o te hunga e harana ki a mātou. Aua hoki mātou e kawea ki a whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Nau hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake ake, āmene. And let's close by saying together the benediction, the grace. Kia tau, kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki o ihi karaiti. Me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki tō wairua tapu. Ake, ake ake, āmene.
Kia pai o koutou rā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.